Früher oder später kill ich dich wahrscheinlich. Oh, Mittelstufen. Das freut mich doch. Edelgard, Ferdi, Kaspar, Bernie nicht, Dorothea auch nicht, Petra auch nicht. Gut, dann gucken wir mal, was kann denn die gute alte Edelgard? Lord. Müssten wir erst... Das wird die schaffen. Bandit wäre auch nicht schlecht. Geht ja eigentlich nicht, ja. Dann muss ich sie mit Schwert irgendwie trainieren. So, auf jeden Fall. Ferdinand wird Kavalier. Kaspar wird zu einem Banditen, weil passt einfach. Naja, bei Bernie und etc. dauert es noch ein bisschen. Ich meine, ich könnte sie zu einem Ritter machen. Ist ja ihre Stufe eigentlich so, ne? Deswegen, sie wird ja auch zu einem Festungsritter im Grunde so, ne? Oder halt so eine Special. Ganz später. Oder machen wir sie zu einer... Ja, komm, machen wir sie zu einer Ritter. Lord steht ihr besser. Aber sie ist ja sowieso eher mit fetter Rüstung. Passt zu ihr. So. Kaspar und Bernie wollen einmal kurz quasseln. Dann speichere ich einmal kurz, obwohl wir sowieso gleich speichern wieder. Checke kurz noch das Inventar. Der einmal raus. Axt hat die noch. Ferdinand hat noch eine Lanze. Das ist auch okay. Übungsaxt kann auch weg, ey. Marktplatz können wir Bataillon anheuern. Wäre passender eigentlich, finde ich. Great to meet. Leave it all. Nice to meet. We've got you. You can rely. We've got. Gut. Ah, warte. So,
Dann ist die Ausdauer von denen auch wieder in Ordnung. Ja gut, wir brauchen nicht speichern, weil wir speichern sowieso. Wiedergeburtszeremonie. Ich glaube, da kämpfen wir gegen den Ritter des Todes, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, der Ritter des Todes. Unnormal krasser Charakter. Ich meine. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. The goddess's rite of rebirth is about to begin. Are we going to move forward with our plan? I believe so. How confident are you in our theory, Professor? Wir liegen richtig. No one's intuition is perfect. It's ridiculous not to have doubts. All that matters is how our enemy makes their move, not how our teacher feels about the plan. You seem a mite too relaxed for my liking. The goddess's rite of rebirth is about to begin. While we are in the goddess tower, we are relying on you to secure the locations that are lacking in defense. May I let you in on something, Professor? My brother can be a bit callous. He told me that he was concerned about you, and hinted that perhaps you would be better off patrolling a coffin. That was said in jest, Flame, and in confidence. Please just remain by my side and do not cause any more trouble. As a professor, you would do well to remember that it is your duty to guide your students down the path of righteousness. Please excuse us, everyone. We shall see you again after the ceremony has concluded. A coffin. Sag, wie spannend. How fascinating. Hurry, Professor. We must find a place to hide where we can guard the stairs to the Holy Mausoleum. If the enemy moves as predicted, we should be able to cut off their escape path and capture every last one of them. Hubert hat so einen kleinen Humor, den mag ich. Der kann ganz spannend sein, der Humor von ihm. Tja, sieht so aus, als hätte es geklappt. Ja, da ist der Ritter des Todes. Meine Freunde, der übelste Badass-Gegner, den es gibt, ey. Ja, nicht Badass, aber der ist unnormal heftig. Also für den Bereich hier ist er übel heftig. Den wegzuklatschen, puh. Das wird Spaß. So, alle sind da, alle haben Bock. Dann würde ich sagen, let's go. Gegnerische Kommandant wird besiegt. Alle deine Einheiten werden besiegt. Oder 25 Züge vergehen. Eieiei, 25 Züge sogar. We were right. Unwanted guests have come to visit. Those Central Church dastards have spotted us. Buy me some time while I open the seal on the casket. I'm on it. Our enemy appears to be after the tomb of Saint Saros in the back. Are they attempting to steal her bones? It would be best to defeat them before they achieve their aim. Look closely. There are contraptions of some sort on the floor. We must pay attention to our enemy's weapons and advance while attacking them from advantageous positions. I am Ferdinand von Eyre. Put me in there. That's my cue. Stay focused. Oh no. As you wish. So, damit ist er belegtigt. I will prevail. I will get the victory.
Death Knight, prove your strength and scatter these fools. I don't take commands or waste my time on weaklings. That knight is a powerful enemy. Let's do all we can to avoid him. Wir sollten. Sorry about that. Wir sollten. Und was werde ich nicht tun? Genau das. Na, hätte ich lieber aufheben sollen. Egal. Egal. You are nothing. Ne, der hat nämlich... Der hat was ich gern... Ah, cool, Erfahrung. Ein Türschlüssel. Der hat ein Item, was ich bestimmt gut gebrauchen kann. So, warte mal. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja, gut. Okay, das sieht sehr schlecht aus. Das sieht richtig schlecht aus. Uff, wir ziehen 0. Okay. Für eine Dunkelmagie. Charakterklasse. Boah, selbst Byleth würde er killen. Naja, wenn wir wenigstens treffen würden, dann wäre ja alles gut. Leider nicht genug trainiert, schade. Ich würde ihn gerne killen. Aber ich kann's nicht. Wie ärgerlich. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. One more success. Oh, Thronschlüssel. Ah, warte, da ist eine Truhe. Okay. Und da haben wir auch eine Truhe. Okay. Bam. Now you know your limits. Sag ja, Edegard räumt mit denen auf. Das ist so unfassbar krass. Aber ja, es ärgert mich trotzdem.
Naja, nur er kann ihn noch töten. Can't get ahead of myself. The reinforcements haven't... If they approach from behind, we can attack them from both sides. Was? Oha! Mist. Das habe ich ja mal komplett versemmelt. That is that. Alter, Gaspar wäre jetzt auf jeden Fall tot. I'm not. As expected. Nein, das war jetzt nicht expected. Ja, wenn ich will, dass er stirbt, dann sollte ich so machen. Trifft mich trotzdem, My heart is full of victory. Appreciated. Ja, kann ich aktuell nicht viel machen. Kommt wieder zurück. Winning's always nice. Gut, immerhin gegenüber Byleth zieht er nicht unmenschlich viel. I owe you one. Put me in there. Should I have held back? Heilmittel weg. Ah, cool, Level 11. Bringt mir halt leider trotzdem nicht allzu viel. Great. Oh, verdammt, da sind sie. Da ist die Verstärkung, die Bock auf uns hat. Thanks so much. No obstacle will stand. The mark of nobility.
As expected. Ja, Lennart ist noch nicht so stark, weil ich den auch nicht so viel einsetze, wie es vielleicht ganz gut wäre. Denke ich mal. Each battle a chance to grow. Flame spirit protects me. Hard. Okay, Geist bekommen. Wer denn? Ach. Okay, Petra hat die. Naja, wusste ich nicht. Ich dachte, Edelgard hätte sie. Nein, 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 nein. Ah, macht er wirklich. Ja, ich versuche mal nicht, dass alle drauf gehen. Sagt er nachdem... Wie geil! Scheiße. Sagt er, während er einfach... Kaspar, ich hab's vergessen. Scheiße. Bruder, die hat ihn ja aber komplett zerlegt, ey. Alter. Was zur Hölle, Kaspar, Mann. Das war jetzt übelst schlecht. Das konnte man noch nicht mal definieren, so schlecht war das gerade. Alter. Ja. Gut, dass sie wiederkommen. Ja, das war jetzt meine Schuld tatsächlich. Wie geil. Vor allem, weil ich es auch gerade gesagt habe, so, ich versuche gerade, dass keiner drauf geht und bam. Ich hab's zu spät gesehen, dachte so, oh mein Gott, als ob. Er war total sinnfreier Angriff gewesen. Den hätte er ja 100-mal verloren, ey. Ja, aber wie gesagt, zu spät gesehen. Das ist trotzdem keine Entschuldigung. Komm, hättest doch mal mehr ziehen können, Edelgard. Das sind doch nur irgendwelche popeligen Magier. Kann man ruhig komplett zerstören. Ne, Purgativ gegen. Gut. Der Große wird sowieso richtig Damage machen. Only a fool challenges me. Alter. Will die Kack-Schatztruhe.
Ach komm, als ob du Double 15 machst. Halt's Maul, verpiss dich, ey. Mach Doppel 15, ich geh kaputt, Alter. That is that. Das war jetzt unnötig, sorry, aber das war komplett unnötig. Doppel 15 zieht er, nee, ist klar, Alter. Gegen der Kavalier. Und genau deswegen mache ich das nicht auf, genau deswegen spiele ich nicht, auf dem normal klassischen Modus. Die würden mir alle wegsterben. Viel zu viele Überraschungen. Ja, und da habe ich keinen Bock drauf. So, vorbei. It's no use. A seal is broken. You can't. A sword. What? That sword is... I see. What a pleasant surprise. He got away. That sword. Why is it... That's the sword that was in the casket. Seems to be shimmering, almost as though... Is the intruder here? Oh, looks like you have this under control. You, round up any stragglers. Will do. Ah, doch 12 Züge gebraucht. Ah, Beilef ist der Held, interessant. Schwert des Schöpfers erhalten. In den Händen von Beilef entfesselt dieses mysteriöse Schwert seine wahre Macht. Es kann sich teilen und strecken, um weit entfernte Feinde zu treffen. Wähle an einem freien Tag ausruhen, um die Haltbarkeit des Schwertes um 5 Punkte wiederherzustellen. Joa. Deswegen nur im absoluten Notfall einsetzen. Das ist nämlich sehr stark, das Schwert. So, dann werden wir wahrscheinlich 1000 Dialoge noch haben und dann beende ich den Stream. Damit ihr Bescheid wisst schon mal, ne? As all of you have committed a breach of faith, the Archbishop will now pass judgment. Inciting a kingdom noble to rebel. Unlawful entry. The attempted assassination of the Archbishop. An attack on the Holy Mausoleum. It is unnecessary to go on, followers of the Western Church. What? We have nothing to do with the Western Church. You have already been identified. Please spare us your second-rate theater. Dishonoring a holy ceremony is worthy of death for a member of the Church. You are well past the hope of redemption. If you have any grace remaining, you will willingly offer your life as atonement for this crime. No, this isn't what we were told would happen. We've been deceived. It's no use arguing. Whatever your excuse, the punishment stands. May your souls find peace as they return to the goddess. Wait, please. The goddess would never forgive you for our execution. Monster. We know you've already slaughtered many of our fellow brethren like this.
This concludes the investigation. Please remove these poor lost souls from my sight. That's that, I suppose. The assassination attempt, the attack on the Holy Mausoleum. It was all the Western Church's doing. That masked knight who led the attack somehow managed to disappear without a trace. The Church of Seiros clearly isn't as unified as it would hope to appear. It seems the bishop of the Western Church was always opposed to the church being ruled centrally from Garreg Mach. Perhaps they hoped to remove the archbishop in order to completely strip the central church of its authority. Oh, that's right. Geralt mentioned that you were raised without any exposure to the church. In order to function more efficiently, the Church of Seiros is split into several smaller entities. The Central Church is the largest, and leads the organization from Garreg Mach. The Western Church extends from Castle Gaspar, where Lord Lenato rebelled, into the far west. They can be found just beyond the most renowned stronghold of the kingdom, the fortress city of Aryan Road. It seems the Knights have been tasked with subduing the leaders of the Western Church. We may be given the opportunity to help them with their mission. To think, our own professor was born in Fodlan, and yet knew nothing of the church. I never imagined explaining something so basic to an instructor of mine. You're something of a special case, are you not? How strange that the Archbishop would ask someone like that to lead her students. There's clearly more to that decision than we know. Lady Rhea is pretty scary sometimes. But to execute that whole group, just like that? It seems harsh, even for her. If one of us does something bad, I wonder what she would do to us! Professor, do you agree with the Archbishop's actions? There you are, Professor. It seems Lady Rhea would like a word with you. Come with me. The Archbishop lives. Not that I had ever placed much faith in those swine from the Western Church. I have news, both good and bad. The remains of Seiros were not in a tomb. However, something else was. The Sword of the Creator. Ah, the weapon wielded by that thief, the King of Liberation. Thief? Huh. At any rate, it is now in the hands of the Academy's new professor. I doubt you will be surprised to hear that the crest stone had already been removed from the sword when it was found. As expected. It would be foolish to keep both in the same location. There's more. The professor was able to awaken the sword's true power. Even without the crest stone, the sword glowed red. The professor's crest is compatible. There is no mistaking it. Absurd. Using a relic without its crest stone should be impossible. The King of Liberation's bloodline should not even... They must be allowed to keep it, for now. I do not have enough information about the professor to act. As for your request, I assent. The Death Knight is at your command. Use him well. Good. I believe I will enjoy this a great deal. I cannot thank you enough for defeating those invaders in the Holy Mausoleum, and especially for protecting the Sword of the Creator. That sword is one of the hero's relics, and the most precious artifact in the Church's possession. It is also a weapon of terrifying power. For now, I will entrust the sword to you. Please, use it wisely. Lady Rhea, wait! Do you truly mean to give the Sword of the Creator to this stranger? Surely it is not the sort of thing one hands over so readily, even to someone who has the ability to wield it. If someone like Nemesis were to appear again, all of Fodlan would be consumed by war. Nemesis,
the King of Liberation. He is an ancient king of mankind who was defeated by Seiros over 1,000 years ago. When Fodlan was attacked by wicked gods, it is said that the goddess gifted Nemesis with the sword of the Creator. Nemesis used that sword to defeat the wicked gods, saving all of Fodlan. Henceforth, he was dubbed the King of Liberation. However, his power began to corrupt him until he himself turned to the darkness. Saint Seiros was forced to destroy him. Lady Rhea, I beg you to reconsider. Given a little more time, we could more accurately assess this stranger's abilities. No. I have faith, Sereth. Faith that our friend here will not be corrupted by wickedness. Since the death of Nemesis, none have been able to wield the sword of the Creator. Now, after all those long years of being sealed away, it has returned and found a new master. I understand. As you wish, Lady Rhea. There you have it, Professor. See that you do not betray the trust the Archbishop has seen fit to bestow upon you. The sword of the Creator? The King of Liberation? Each tale is more confusing than the last. And I really can't read that Rhea at all. Hi, vielen Dank, Politod Fan 9002 für den Raid. Vielen, vielen Dank. That sword is clearly precious. So why is she so keen to gift the thing to you? Und vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du Deutsch bist, deswegen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Tut mir nur leid, dass es nicht angezeigt wurde. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit Streamlabs nicht. Hab das Problem immer noch nicht behoben. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für beides, ne? I feel as though we have become entangled in a mystery. And there is one more thing that has been plaguing me. The sword of the Creator. It somehow feels distinct from other relics we have seen. Such as the one that... Oh goodness, what was her name? Yes, her! The sword of the Creator is different from her Thunderbrand in one key way. It bears a hole, where something should have been, but is no more. I despise not knowing what is going on. It frightens me. And yet, I place my trust in you. I must. Whatever comes to pass, please swear to cut a path that is your own. Ja, ich mute immer mein Mikrofon, wenn irgendwelche Dialoge sind und nicht irgendwelche Geräusche kommen können. Part 1. White Clouds. Verdant Rain Moon. Tower of Black Winds. The ceaseless rains that satiate the verdant landscape of Fodlan are accompanied by fierce winds and mighty roars of thunder. This abundance of rain, sparkling as it falls against beams of emerging sunlight, is a constant reminder to the people of Fodlan that nature is ever wild and unpredictable. For when the rain finally does take pause, the clouds part and give way to a glorious rainbow.
I have a new mission for you, Professor. I would like for you to take your students into Kingdom territory to eliminate some thieves. They stole a hero's relic from House Gautier of the Holy Kingdom of Fargus, the Lance of Ruin. Their leader's name is Miklan. He is apparently a disowned son of House Gautier. I believe it had something to do with his lack of a crest. Such happenings are fairly common within the kingdom. The Crestless cannot unleash the goddess's power even if they possess a relic. Nonetheless, they are still capable of simply wielding those weapons. The hero's relics are immensely powerful weapons. We must meet this threat with adequate force. Unfortunately, most of the Knights of Seiros are away from the monastery, purging the apostates of the Western Church. So we are entrusting you with this mission. After all, you wield the Sword of the Creator, which is more than capable of opposing any relic. The Sword of the Creator is a powerful weapon well beyond the other relics. You have nothing to fear. However, to ensure that no harm comes to the students, we will also send the monastery's most skilled individuals to aid you. I must remind you that you are expected to conduct yourself in a manner befitting the wielder of that holy sword. Also, you should know that Professor Hanneman has been looking for you. That is all. Professor, I heard about our mission for this month. A thief with a hero's relic is worrisome, but with you at our side, I'm certain we can handle him. After all, you have the Sword of the Creator. It was allegedly wielded by Nemesis, the King of Liberation. If the legends are true, you hold the power to stand against entire armies. A band of thieves should be nothing. Even the most elite Imperial forces or the Knights of Seiros could not hope to defeat you. Is that so? Even if those forces were to hurt someone precious to you? Can you say with full confidence that you would not turn your sword on them if that were to happen? You know, your power does not lie solely in the Sword of the Creator. You are stronger and more terrifying than you realize. Professor, when we leave the monastery, will you still think of yourself as my teacher? Never mind. I'm being thoughtless with my words. For now, let's just focus on the problem at hand. Good of you to come, Professor. I've heard much about you lately. Specifically, that you are able to awaken the Sword of the Creator's power. Thusly, it seems the true nature of your crest has been uncovered. I had, of course, seen your crest before. However, at first, I failed to recognize its true nature. Eventually, it dawned on me that what is visible is perhaps merely a small part of a greater whole. In other words, your crest is too significant to be detected when using normal instruments. After this discovery, I began researching crests that might fit that description, which allowed for a temporary hypothesis. However, I could not be certain. The crest my conclusions led me to was far too unusual. A crest thought to have disappeared from this world in the millennium since the fall of Nemesis, the King of Liberation. The crest of flames. That is what you possess. Your ability to wield the Sword of the Creator has unequivocally proven my hypothesis. A legendary power, dormant since time immemorial, and now resurrected. There can be no doubt that this ancient power resides within you. Save... A ghost, perhaps? No, that is surely not the case. What is that look upon your face? I am no ghost, if that is what was on your mind. No.
Professor, what are you doing here? Oh? Perhaps I was talking in my sleep. Ah, so you heard me then. Yes, it was a nightmare. I've had them since I was a child. Stupid, pointless dreams I can't control. It's terribly frustrating. Just my childhood. A time before I had realized who I was destined to become. I had a feeling you'd say that. I suppose I could try, but only if you swear not to tell a soul. I appreciate it. I dream of my older brother, paralyzed, helpless. My older sister crying for help that never came. The youngest babbling words beyond meaning. I see my family dying slowly, waiting in the darkest depths for a glimmer of light. I once had 10 siblings, 8 older and 2 younger. Such a large family, and yet I became the heir to the throne. Do you know why? Every last one of them was crippled by disease, or lost their mind, or died. I was the only one left who could inherit the throne. Things kept getting worse. The darkness kept getting darker. In the end, I was the only one who survived. The nightmares are a reminder to never forget, to never allow such terrible things to happen again. Even now, I'm the only one who can carry the weight of the Adrestian Empire. The future of the Empire, of everything, depends on me. I shared more than I intended to. I suppose there's something in the air tonight. I've never told anyone about my past before. Please, forget I said anything. Sleep well, my teacher. Ich glaube, wir kommen heute nicht von den Dialogen weg. Oh Mann. Thank you for your invitation. Dann trink mal den Tee, Madame. Oh, what fun. Tja, dann schauen wir mal, was für tolle Dialoge. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie einschätzen soll. Ja gut, das war jetzt einfacher. Ja, sie ist ja eine Köchin. Ja gut, ne? Sie macht ja Andeutungen. Perfekte Teestunde war. Who are you, really? Such a mystery. I don't really understand you. Tell me everything. Ja, hättest wohl gerne. Fuck. Thanks for the treat. Come by the infirmary anytime you need anything. I'll be waiting, Professor. Wie viele Jahre ist nochmal das Spiel? Hä? Bruder, das war ja so eine harte... Das war noch nicht mal eine Zweideutigkeit, das war eine 100%ige Eindeutigkeit. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ich bin nicht so für sie. Ist nicht mein Geschmack. Könnt mir ja mal schreiben, was ihr so denkt. So, erkunden könnten wir. Aber Leute, wir gucken bei den Examen mal kurz vorbei. Oh, Beilef kann endlich mal Söldner oder Dieb machen. Wir werden Söldner. Ja, Mann. Ja. Edelgard hat schon. Hubert noch nicht. Das ist fein.
Aha. Wieso kann ich das nicht? Ach, ich brauche ein fucking dunkles Siegel. Kann ich das kaufen? Ja, da wäre jetzt mal nicht schlecht gewesen, Mr. Ritter des Todes zu klatschen, aber... hatte ich mir schon fast gedacht. Warte mal. Ich gönne mir mal kurz die 3 Mittelstufen-Siegel. Kann man immer gebrauchen. So, Examen, Hubert. Dann wirst du eben Magier. Passt zu ihm ganz gut, finde ich. Deswegen hat er ja auch einen Wertebonus bekommen. So, Ferdi hat schon. Bernie ist immer noch relativ dahinter. Aber Dorothea, die kann Söldner werden, die kann Dieb werden. Oder die kann Magier werden. Sie wird eine Magierin. Naja, wie kann man es auch noch später zu einer Dings machen? Pegasus-Ritterin fehlt uns. Wir müssen eine Lanze. Really? Scheiße. Ne, Ausruhen hat keiner. Kampf hat 1% nur, Erkunden hat 99%. Ja. Gut, das werden wir dann auch wahrscheinlich so machen. Edelgard kann sich mit Bernie unterhalten. Das machen wir mal kurz. Jetzt sind die auf C. Ferdi und Petra. Und Hubert und Bernie. Gut. Dann speichern wir einmal, weil das super viele Dialoge sind. Haben jetzt schon über 5 Stunden gezockt und wir sind noch lange noch nicht fertig. Dauert noch ewig, das Spiel. Deswegen, das wird richtig lustig, wenn ich das in allen 3 Gängen auch noch mache. Aber ich muss es halt durchspielen. Ich muss die Story von allen wissen. Gut. Leute, das war's von mir. Ich bin fertig. Nee, ich kann nicht mehr sitzen und reicht für heute. Gucke mal, schaue mal, ob ich morgen, beziehungsweise wir haben schon morgen, später vielleicht noch 1-2 Stunden zocken werde. Das entscheidet sich dann relativ spontan. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Auch nochmal vielen Dank an die Person, die mir ein Raid geschenkt hat und auch noch ein Follow dagelassen hat. Vielen Dank. Ich denke mal, der ist schon lange weg. Oder versteht mich gar nicht. Ich weiß. Eins von beiden. Na, auf jeden Fall vielen Dank. Ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den YouTube-Kanal. Weil ich noch unfassbar tolle Sachen noch machen werde, beziehungsweise schon da sind. Klickt auf die Beschreibung, da ist noch ein Link zu meinem Twitch-Account. Wäre super, wenn ihr vorbeischaut. Mir ein Follow da lässt, da freue ich mich nämlich immer mega drauf. Und vielleicht trifft man sich ja mal, wenn ich am Zocken bin, dann können wir ein bisschen quatschen. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.